Acid-base titration introduction. Titration is a procedure for determining the concentration of a solution using another solution with known concentration called as standard solution. Maksudnya, kita ada satu larutan yang kita tak tahu kepekatan, contoh yang ini. So, kita nak kira kepekatan dia. So, kita akan gunakan satu lagi larutan yang bawah ni yang kita tahu kepekatan dia. Larutan yang kita tahu kepekatan, kita namakan dia sebagai standard solution. So, kita akan buatlah proses titration between larutan yang kita tak tahu kepekatan dengan larutan yang kita tahu kepekatan. So, daripada data yang kita record dalam proses titration, kita akan buat calculation dan akhirnya kita akan dapat mengetahui kepekatan untuk solution ini. So, itulah proses titration. In titration, solution inside the burette is called as titrant and solution inside the conical flask is called as analyte. There are 2 points during titration that you need to understand. The first one is endpoint and the second one is equivalence point. Endpoint is the point at which the indicator changes color. Look at this picture. This is at initial. Pada permulaan, kita akan isikan ke dalam conical flask ni dengan analyte yang kita kehendaki. For example, kita isi dengan hydrochloric acid dan ditambah dengan beberapa drops indicator, for example, phenolphthalein. Kemudian kita mulakan proses titration. Warna colorless di dalam conical flask ni ianya akan mula bertukar menjadi warna pale pink, iaitu pink pudar apabila ianya sampai kepada endpoint. Apabila warna pale pink ni remain ataupun kekal, proses titration haruslah diberhentikan sebab ianya telah mencapai endpoint. Kalau proses titration masih diteruskan, kita akan mendapat warna bold pink, pink yang terang. Ini adalah past endpoint. Kita tak nak warna ni. Equivalence point is the point at which the amount of acid and base present exactly neutralizes one another. During equivalence point, number of mole of OH- from base is equal to number of mole of H3O+ from acid. Look at this picture. Dekat dalam conical flask ni kita ada 3 H3O+ daripada acid dan 3 OH- daripada base. So amount of acid and base yang ada dalam conical flask ni ianya cukup untuk meneutralkan antara satu sama lain. H3O+ akan bertindak balas dengan OH- untuk membentuk H2O. So neutralization process is complete. No excess of acid or base. Acid pun tidak berlebihan, base pun tidak berlebihan. So itulah yang kita panggil sebagai equivalence point. Next, we look at type of acid-base titration. The first one is strong acid, strong base titration. The second one, strong acid, weak base titration. And the third one, weak acid, strong base titration. For each type of titration, we need to know the equivalence point and the endpoint. When acid reacts with base, it will form salts and also water. If the strong acid is titrated with strong base, the type of salt that forms is neutral salt. Equivalence point and the endpoint really depends on type of salt. If the type of salt is neutral, so the equivalence point is pH equal to 7. The endpoint is pH 3 until 11. If strong acid is titrated with weak base, the salt is acidic salt, so the pH of equivalence point is less than 7. And the endpoint is pH 3 until 7. If weak acid is titrated with strong base, the type of salts formed is basic salts. So the equivalence point is pH bigger than 7 and the endpoint is pH 7 until 11. Equivalence point ianya ada nilai pH yang tertentu.
Tetapi untuk endpoint, ianya tidak ada pH yang tertentu, yang ada hanyalah julat pH. Dalam julat inilah indikator akan berubah warna. Thank you for watching.